nkwaniriza ku CTV Enjuba Egoloobye olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziweze 17 omwezi tuli mu gwa August 2022 nze Adams Mayambala nkwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo yonna gy'osinzidde okubanga olaba CTV okola kyamaanyi kadde ka Amawulire era sijja kulwisaayo katandike ne Pulezidenti omulondo wa Kenya William Ruto ategeezezza nti mwetegefu okugenda okwewozaako mu mbuga z'amateeka kubanga ayagala nnyo enfuga ey'amateeka. Bino Ruto abyogeredde mu maaso g'abakulu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abayitiddemu ku tiketi y'omukago gu Kenya kwanza olukungaana luno lubaddewo nga Raila Odinga naye asisinkana ekibinja ky'ababaka abayitiddewo ku tiketi ya Azimio la Umoja. Katubirabe. Today I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. Nga wakayite saawa mbale omu ku bavuganyiza n'awangula ku kifo kya President mu kaluke Kenya Raila Amolo Odinga okuweranga bwagenda mu mbuga z'amateeka okuwakanya ebyalangiriddwa akakiko k'ebyokulonda. William Ruto, President omulonde, ategeezezza nti mwetegefu okwewozaako mu mbuga z'amateeka singa wanaabawo okuwakanya obuwanguzi bwe. Bino bibadde mu bubaka bwe eri abakulembeze abayiseemu ku tikiti y'omukago gwakulembera gu Kenya kwanza mu lukungaana olutudde mu maka ge e Karin. Ruto ategeezza nti naye yettanira nnyo enfuga etambulira ku mateeka nti wabula mu kiseera kino atunulidde kimu kya kukola gavumenti enaaweereza bannansi nga tebajuza olw'ensonga nti bamulindiridde nga nkuba mu ddungu. If there will be court processes, we will engage in those and make sure that because we are Democrats and we believe in the rule of law. Wano wasinzidde n'ategeeza bonna abayiseemu okukiikirira abantu ku mitendera egy'enjawulo nti kati kiseera kya kukola so si kusiika binyomo. Us to know that the expectations of the people of Kenya are huge and therefore we do not have the luxury of wasting any time. I want to urge you, all of us, we need all hands on deck and we don't have time to waste. Ruto akiddinganye nti gavumenti ye yakuweereza bannakenya bonna awatali kusosola kubanga aludde ng'awulira amaloboozi nga gawanjaga wabeewo ekkomo ku busosoze mu mawanga mu ggwanga li Kenya. We are going to govern in a manner that makes sure that no part of Kenya is left behind. No sector of Kenya is left behind. No community of Kenya is left behind. We're going to move together as a nation because the people of Kenya are already telling us that we need to change the politics of our nation and eliminate ethnicity from the equation of the leadership or governance. Bino bibadde bigenda mu maaso nga ne musajja mukulu Raila Amolo Odinga asisinkanya ababaka okuva mu bibiina eby'enjawulo ebikola omukago gwakulembera gwa Azimio la Umoja abayiseemu ku mitendera egy'enjawulo. Talked about a way forward. They've given them a brief as where we are with regard to presidential elections, and they have approved the steps that we have decided to take as Azimio coalition. Raila nga ali wamu n'omumyuka we Martha Karua saako Ssaabaminisita Kalonzo Musyoka azzeemu okukikkaatiriza nti bakugenda mu maaso n'okulwanirira obwenkanya okutuusa nga babufunye. So unfortunately this has happened because of what happened at Bomas of Kenya, and therefore that process, the legal process continues, the political process also continues. As we explore avenues, all legal and constitutional avenues, let everybody know victory is coming home. Thank you for supporting us and we will not let you down. Olukiiko lwa Senate lugenda kusingamu babaka okuva mu kagugu Kenya kwanza Ruto gwakulembera era nga gwayisizzamu ababaka 24 ate ogwa Azimio la Umoja Odinga gwakulembeddemu gwayisizzamu ababaka 23 wabula nga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Azimio la Umoja yesinzamu ababaka nga bali 162 ate Kenya kwanza erina 159. Kino nga kitegeeza nti okwesa empiki z'ebyobufuzi mu kisanja kino kwakubaamu okulya n'okukomba essowaani. CTV Enjuba Egoloobye ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatuula ku kakiiko akalondola enzirukanya y'ebitongole bya gavumenti bakyagenda mu maaso n'okutinkuula emivuyo egiri mu kampuni y'eggwanga ey'ennyonyi eyakazibwa engulu. Okusinziira ku bye bazudde olwaleero Ssenkulu wa Uganda Airlines Jennifer Bamutolaki yaweebwa omulimu nga tagusabye ate nga n'obuyigirize bwe tebuwera.
Directed to the human resource manager. Olunaku olw'eggulu abaka abatuula akakiiko akalondoola enzirukanya y'ebitongole bya gavumenti akamanyiddwa ennyo nga COSASE katandise okunoonyereza ku ngeri kampuni y'eggwanga ey'ennyonyi gy'eddukanyizibwamu. Olwaleero abaka bano bazzeemu okusisinkana abakulu abaddukanya kampuni ya Uganda Airlines okwongera okunnyonnyoka engeri gye bagiddukanyaamu. But there was no evidence of delivery and the amount was substantial, over $300,000. Bano bakizudde nga ssenkulu wa kampuni eno Jennifer Bamturachi yalondebwa okulembera kampuni y'eggwanga nga talina buyigirize bwetaagisa omuntu alina okulembera kampuni y'ennyonyi. Postgraduate training is not just a postgraduate diploma. Akakiiko okuzuula bino kiddiridde Jennifer Bamturachi okuwaayo ebimukwatako okusinziira ku avunaanyizibwa ku bakozi mu kampuni eno Jen Nannono Ssenkulu ateekeddwa okuba ng'alina digiri yonna naye ng'ateekwa okuba ng'alina okutendekebwa okw'ekikugu mulimu gw'akola ekintu kye bazudde nga Bamturachi takirina. The qualifications and honors bachelor's degree in any field, a postgraduate training in administration or any other business related course, 10 plus years of aviation experience at senior management level, in brackets executive committee, experience in marketing and commercial aspects of the airline's business, including knowledge of airline commercial systems. But the CV that I've been given does not have any postgraduate training at the time. So that's the issue of concern. So at the time she became CEO, she only had a bachelor's degree in social works and social administration. So most of the people who are experienced in the airline do not have degrees. That is why you see when the CEO document that has been raising a lot of wahala is really not what they were expecting. Kino abaka kibajja enviiri ku mutwe ne beewuunya engeri Bamturachi gye yalondebwamu. Ono Nannono ategeezezza ng'okulondebwa kwa Bamturachi bw'ataakulina mu mukono nga yava mu Ministry evunaanyizibwa ku mirimu, enguudo n'ebyentambula ssaako n'abakulu abalala ab'oku ntikko. Of human resource develops the terms, the requirements, presents it to the committee of human resource, the small board committee. That committee presents the bigger board. Is it different with you? For this particular position, the PwC are the ones who developed everything through Ministry of Works. It's PricewaterhouseCoopers, the auditors, and they presented it to Ministry of Works and Transport. This team told us they benchmarked a lot. They went benchmarking, and I want to know from their benchmarking, did they find that other CEOs managing the airline only hold 1 degree of SWASWA? Mu nsisinkano y'emu akakiiko kwongedde okukizuula nti okuva Uganda Airlines lwe yatandika tekolangako magoba okuggyako okufiiriza obufiiriza eggwanga. Abaka bagamba nti ensimbi obuwumbi 1,200 ze zaafa mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 ate mu mwaka gw'ebyensimbi 2020-2021 yafiirwa obuwumbi 1,064 kyokka kyewuunyisa ng'abakozi beegabira emisaala emisava ate nga buli lukya gyeyongera bweyongezi. We have a very big problem. And the taxpayer will still continue to suffer. Because the people who are working in the office, they are even comfortable that making losses is a normal thing. And it's not making losses today or tomorrow, but continuous. For the last 3 years, they have been making losses to the extent that the projected loss for this financial year, 2021-2022, it's most likely to be around 300 billion. We talk about losses. What are the losses? When you break them down, only 19% of those losses are wage bill. And I was looking at the wages that were circulated yesterday. Truly false. That's not what we earn. Okusinziira kwa alipoota eya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti, Uganda Airlines yatandika okukola nga terina nnamutayiika kwegenda kutambulira ng'eno y'emu ku nsonga lwaki kampuni eno tennaba kubala bibala. Akakiiko kakyagenda mu maaso n'okunoonyereza okuzuula vulugu ali mu kampuni eno. Sarah Nakandi, CTV, Enjuba Egoloobye. Board produced. CTV Enjuba
Egoloobye byongo bitadde ku bbali ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatuula akakiiko akalondola ebyenfuna batisiza nga bwe bayinza obutaddamu kukkiriza gavumenti kwewola kubanga ebbanja lya Uganda lyeyongera buli lukya. Ababaka bano bagamba nti ensimbi zonna gavumenti ze yeewoze tezikozesezza bulungi, ekintu ekyongedde okufiiriza eggwanga. Ababaka ba palamenti abatuula ku kakiiko akalondoola ebyenfuna by'eggwanga olwaleero basisinkanya minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasajja okunnyonnyola eggwanga bwe lituuse n'okuteekesa mu nkola amabanja gavumenti gezeyeewola okukola emirimu egy'enjawulo. Ezimu ku nsimbi gavumenti zeyeewola bwe bukadde bwa ssente za $75 n'emitwalo 82 okulima ebinazi e Kalangala, Buvuma wamu n'ebizinga ebirala. Ensimbi zino zeewolebwa mu mwaka gwa 2019 na guno gwa kateri kyali kikoleddwa ku project eno kyokka ng'erina okukomekerezebwa omwaka ogujja. I'm sure the reason why it is not moving, it is because we have not provided money for compensation. It would have been very nice, for example, for the Minister of Agriculture or the Permanent Secretary, whoever, to be here because they are the ones who are on the ground. We go and inspect, but more often than not, we are not easily advised to say we are having a roadblock here, we should be able to move it like this. Now that you know the problem, don't simply talk about it. What remedy probably have you recently say that this is what we are going to do? Why should we fail to clear land when it is our internal responsibility as a country? We are playing ping pong. Minisita Matiya Kasajja asanze akaseera akazibu ng'ababaka bamusooya kajojijoji w'ebibuuzo olw'ensimbi gavumenti ze yeewola kyokka ne zitwala emyaka n'ebisiibo okukozesebwa. Minisita olunwa lusonze mu baminisita abalala bagamba nti tebananuna nsimbi zino okuzikozesa ate nga zibeerayo mu ggwanika wabula kino kyongedde kutabula babaka. So I agree with you, Mr. Chairman. Partly the mistake is on our side, but also of course the sector, because the sector should be making noise every time we are going in for budgeting, say please, please. But at times some sectors keep quiet. When you are acquiring the loan, there is a component of counterpart funding. It is not the MDA that does counterpart funding, it is Ministry of Finance. So we cannot ask the MDAs why they have not paid people. The reason is clear, they have not received the money from you. So you have the answer. Just reporting that this kick starting off for a full year, that may mean that we get this money when we are not ready. And this is borrowed money, for heaven's sake. Why should we borrow when we are not ready? When I borrow this money under pressure and the sector is not performing, is not observing, is not asking for the money. Very demoralizing. Ababaka bagamba nti bandigaana okuddamu okuyisa ensimbi z'okwewola singa gavumenti tebalirira bulungi nsimbi ze baze beewola. In fact, it is going to affect the approval of all the pending loans, because this team will find it very difficult to recommend to Parliament to approve a new loan without knowing how the others are performing. And the performance is not only financial. Financial performance is actually very easy to know. Bano basazeewo okusisinkana minisita ne banne mu lusirika okulaba nga bategeera buli nsimbi ze beewola kye zikoze. Ramson Muhirwe, CTV Enjuba Egoloobye. CTV Enjuba Egoloobye, gino gye mitwe emikulu egikulembedde mu Enjuba Egoloobye. Mu bikulembedde amawulire olwaleero, if there will be court processes, we will engage in those and make sure that we... Ruto akakasiza nga bwe yeetegese okulwanirira obuwanguzi bwe mu mbuga z'amateeka. So at the time she became CEO, she only had a bachelor's degree. Ababaka beewuunyiza engeri Ssenkulu wa Uganda Airlines gye yafunamu omulimu, talina bukugu bwonna mu ntambula y'ennyonyi. Wagigase ya bodaboda ne ya taxi. Ensonga za bodaboda zikyakutte wansi ne waggulu, abakulembera ekibuga tebannayogera lulimi lumu. Ate mu by'emizannyo, empaka za Afrika eza ddigi zitongozeddwa zitandika ku nkomerero ya ssabbiiti eno.
CTV Enjuba Egoloobye ekyagenda mu maaso wabula katummule tudda n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekya CTV Enjuba Egoloobye. Katandike ne ebya meya wa Kampala Central Salimu Uhuru Nsubuga agumiza bannayuganda ng'abaana abaggyibwa ku nguudo mwezi oguwedde
bwe bagenda nabo okuganyulwa mu nteekateeka ya gavumenti ya Parish Development Model mu ngeri y'okukyusa obulamu bwabwe. Ono agambye nti enteekateeka y'okujja abaana ku nguudo mu Kampala ekyagendera ddala mu maaso era nga gavumenti yajja abaana ku nguudo n'ekigendero ekyokukuuma ekibuga nga kiyonjo era nga kinekaanekana mu nkola eyakatongozebwa eya KCCA Smart City. Omwezi oguwedde ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority ekya Law Enforcement kyasalawo okuddamu kaweefube okujja abaana abasiba ku nguudo nga bataayaaya. Okusinziira ku KCCA kino kikolebwa okusobola okulongoosa ekibuga bannayuganda okukyeyagaliramu. Kyokka wadde nga kino kyakolebwa wetwogerera abaana bano bakyeyiwa ku nguudo za Kampala era ng'okusinziira ku KCCA bano bali wakati w'emyaka 5 ku 18 kye bagamba nti kiteeka obulamu bwabwe mu matigga okuli okukabasanyizibwa obubenje n'obulabo obulala. KCCA egamba nti abaana bano batwalibwa na park n'ekigendero ekyokukyusa obulamu bwabwe nga benyigira mu bintu eby'enjawulo wamu n'okuddamu okusisinkana famire zaabwe. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kyabwe Kawempe, meya wa Kampala Central Salimu Uhuru agambye nti enteekateeka y'okujja abaana ku nguudo ekyagenda mu maaso. Etteeka yayitawo, so tuli mu ku sensitizinga abaana abo okulaga balina okuva mu nguudo. Twakwasaganyiza ne MP wa Napak ne district chairperson twali Hotel Africana ne tubasaba abaana bano tugenda bajjayo mu luguudo mu kifo ky'okubatwala kampiringisa mu home zaffe tugenda bazaayowa we bava mu kyalo. Kyokka ategeezezza nti okujja abaana bano ku nguudo tebakikola mu mutima mubi wabula baagala okulaba nga nabo beenyigira mu nteekateeka za gavumenti. Ne mu kubazaayo wali tetugenda basuula busuuzibwa tugenda bawa empoweringa kubanga abasinga bagamba teri mmere tebalina kye bakola kati tugenda bawa Parish Development Model babeere nga bebatandikirako okulaba bava mu bwavu. Gye buvuddeko Peter Mayanja ng'onaakola mu KCCA era nga bavunaanyizibwa ku bikwekweto bino yategeeza nga abaana bano bwe bagenda okujjanjabibwa. Kyokka abantu ab'enjawulo ensonga eno baagikubaganyizaako ebirowoozo. Ebuuza abaana bajjudde wano ku mubzi bajjudde ku luguudo luli wano naye nga ani abaleeta bayita wano okutuuka wano kyetwagala okwebuuza. Kwaffe tulaba abantu ababaleeta ku makubo bwe mumaliza okubassawo n'atambula n'agenda ate olweggulo n'akola ki n'abakuuse ne bakola eddagala erikola ki eribaleeta kuba ekirwadde kyonna kyonna nga tosobola kijjawo nga tofunye eddagala lyakyo kuba nange kyemmanyi kabalagala nde nalabako nze kennyini nga waliwo baasi ng'eyo ebaleeta n'ebayiwa ku makya nemala nekomawo ne bakima olweggulo kitegeeza liwo bateekamu ssente ate balina gwe bakolera. Emirundi mingi gavumenti ezejja abaana ku nguudo era nga mu 2019 waliwo kampeyini eyakolebwa ng'eno yabatwalako obuwumbi obusoba mu 3. Emboozi ne kusakiddwa Tony Patel Ahumza, Cross TV, Enjuba Egoloobye. Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda asabye abagoba bodaboda mu Kampala okujjumbira enteekateeka y'okwewandiisa n'okubalibwa basobola okutereza ekibuga. Kyokka Lord Mayor Yasirukwaga agamba nti enteekateeka eno gavumenti gyeremeddeko teri mu mateeka. Enteekateeka y'okuwandiika abagoba bodaboda abakolera mu kibuga Kampala yalina kutandika Ssabbiiti eno ng'era ebifo ebiwera byateekebwawo okwetooloola eggombolola zonna ezikola ekibuga. Kyokka enteekateeka eno erabika abagoba bodaboda baagizira era nga kino kiwaliriza minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda ne minisita omubeezi era owa Kampala Fred Kabuye Kyufatogabye ko abakulembeze ba bodaboda mu Kampala okwevumba akafubo ku ofiisi ya Ssaabaminisita okulaba engeri gye basobola okuttaanya ensonga eno. Okusinziira ku minisita wa Kampala Minsa Kabanda, ensimbi esoloozebwa ku bagoba bodaboda si za kwewandiisa wabula zino zigenda kweyambisibwa okubatendeka. Nga tuteekeddwa okulaba nti buli muntu yenna avuga bodaboda ajja kubanga awandiikibwa era nga afuna training emukkiriza okuvuga ku luguudo era nga ateekwa okuba ne driving permit era nga alina okulaba nga stage gyakoleramu mpandiike nga stage era nga emanyiddwa nti wano waliwo abavuzi 30-50 bwekiti nga KCCA ekyo yegenda okukikola.
abakulembeze abamu mu Kampala bawagidde enteekateeka eno nga bagamba nti egenda okuyambako mu kutereeza ekibuga. Yewandiisa ajja kukola bukozi kujja kukakasa nti bye batadde mu kompyuta bye nateeka mu lupapula bwe mba nze Kanaabi ne bawandiika Kanambi biyinza okukyukaganya mu biwandiiko, so ogenda kukakasa kubanga ebiri mu kompyuta biteekwa okuba ku ndangamuntu yo, biteekwa okuba ku pamiti yo. Wabula Lord Mayor wa Kampala Saawa Elias Lukwago agamba nti enteekateeka eno wadde gavumenti egiremeddeko naye teri mu mateeka nga n'olukiiko lwa KCCA terugiyisanga. Tekiriyo mu nsi yonna gy'oyita abantu nti oba abatakisi mukuŋŋaanira abantu bawandiisi, ababodaboda mukuŋŋaanira, oba abavubuka, oba abakyala, oba abatembeeyi, oba no systems. So mu census bakola batya, ababala amayumba babakola batya, ababala abantu bakola batya, bagenda nnyumba ku nnyumba. Enkumi n'enkumi z'Abatigre abaali baddukidde mu nkambi z'ababundabunda batandise okuddayo mu maka gaabwe oluvannyuma lw'okulwanagana okuggwa. Ate mu Misiri ssenkulu wa bbanka enkulu alekulidde oluvannyuma lw'okulemwa okuleeta enkyukakyuka mu byenfuna by'eggwanga. Gabunayira. Bwe tutandikira mu ggwanga lya Ethiopia, abantu b'eggwanga lya Tigray batandise okuva mu nkambi y'ababundabunda gye baali baddukidde oluvannyuma lw'emmundu okunyinyiitira mu Desemba wa 2021. Abantu bano batandise okuzzibwa mu maka gaabwe ng'era ekibiina kya Mawanga Amagatte kye kibazzaayo naddala mu bitundu by'e Afar ne Tigray ebyalimu okulwanagana. Gavumenti yaayo neetegeeza nga bwe yatwala abantu bano mu nkambi okusobola okubakuuma nga bali bulungi kubanga olutalo lwali lusukkiridde. Bano okuddayo eka nga kimaze okukakasibwa nti okulwanagana kuwedde ng'era abayeekera ba Tigray ne gavumenti bakyagenda mu maaso n'enteeseganya. Ate bwe tugendako e Misiri, ssenkulu wa bbanka enkulu mu ggwanga eryo Amel asuddewo omulimu oluvannyuma lw'embeera y'ebyenfuna okwongera okukaluba. Pulezidenti wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi akkiriza okulekulira kwa Amel eyatandika okukulembera bbanka enkulu emyaka 7 egiyise ng'ekisanja kye kibadde kiggwako mwaka gujja. Amel abadde agugumbuddwa enfunda eziwera ku bigambibwa nti ebyenfuna by'eggwanga abadde abiddukanya bubi, ekintu ekitataaganyizza eggwanga. Ensimbi za Misiri zongedde okunaabuuka bw'ozigiraageranya n'eddoola. Ochalaba CTV Enjuba Egoloobye katuumule tudde n'ebyemizannyo tovaawo. Do you love me? Very much. Njagala obegera omwami wange. I'll catch you one day. Pants down. I want to spoil you. I want you to eat my money. She believes I'm in love with her guy. Nico? If I had to live everywhere I'm not loved, where would I end up? The dirty guy hides in the hospital for 40 years, but at night,
He walks the streets, commits crimes, and then he comes back and pretends to be for life again. I will break you, Spooky. Do not answer any question about Roho kwa Roho. He's your brain! Now showing on CTV. Don't blink. CTV is now on StarTimes. You can now catch all your favorite programs, our daily comprehensive news bulletins, and so much more on StarTimes channel number 248. Stay tuned for a world of endless possibilities. CTV. Don't blink. Ochalaba CTV Enjuba Egoloobye mb'emizannyo olunaku olwaleero omutendesi wa ttiimu y'eggwanga the Cranes Mitchell Shodejovic akakasizza nga ttiimu ye bw'eri mu mbeera ennungi nga yeetegekera omupiira gwa CHAN ogw'okusunsulamu. Okusinziira ku Mitchell, abazannyi bonna beetegese bulungi nga batwala Uganda mu mpaka zino mu maaso era nga balina kusooka kumegga ggwanga erya Tanzania. Of July when we started, I believe that with this group of players we have done a very, very good job in order them from the off-season to reach certain level of physical fitness, certain level of technical effectiveness, a certain level of tactical awareness. We have given an absolute respect to the competition called FUFA Drum, where we have released the players to play for their respective teams, knowing how important it is to play for their respective teams and provinces. Then we have also given absolute respect to a team of Vipers that had 2 international engagements against Yanga and against Rayon Sport last evening. And with those 2 practically flexibilities, we have still achieved what we wanted to achieve. Congratulations to team of Vipers, congratulations to the teams that have passed in the drum competition to the further, regret to the others that have gone out of competition. And we are here now on crossroads because all what we have done until now need to have a polishing aspect. And then polishing aspect will go on Thursday. We are flying to Ethiopia, where we shall in 5 days, from Thursday until Monday, stay there, play 2 friendly matches on Friday first, and on Sunday 2nd friendly match. Ethiopia is a team that has only 1 or 2 players out of the country. 95% of their team is playing locally, and fact that they have beaten. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'emizannyo Peter Ogwang asanyukidde engeri Uganda gy'ezzeekola mu mizannyo egy'enjawulo. Ogwang okwogera bino abadde atongoza empaka za ddigi eza Africa ezigenda okuggyibwako akawuuwo ku nkomero ya ssabbiiti eno. Ono agamba abawala n'abalenzi abali mu ttiimu ez'enjawulo bakoze bulungi. Oluvannyuma lw'ebbanga ly'emyaka 10 nga Uganda tetegeka mpaka za Africa eza ddigi ezimanyiddwa nga FIM Africa Motocross of African Nations Championship, kyaddaaki empaka zino zitongozeddwa olwaleero ku Speak Resort e Munyonyo era nga minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'emizannyo Peter Ogwang yazitongoza. Mr. Sergo, over to you. You want the... Empaka zino zigenda kubeera ku kisaawe kya Victoria Race e Garuga. Wano minisita Peter Ogwang wagambidde nti Uganda erina omukisa okuteeka empaka zino. This afternoon around 4 p.m. I'll be officially handed the office. But I am here because this is a continental matter. It's not a home matter. So where we are visiting brothers and sisters from the African continent, as government, we take it as a priority. So I want first begin by commending the President for that. I thank all of you for taking time to attend this function.
Today as a country, we are proud to be chosen from all other African countries to host this wonderful event. Ogwanga yakalondebwa kifo kya minisita omubeezi w'ebyemizannyo ng'asikira Hamson Obua ategeezezza nga Uganda bwebadde ekola obulungi mu mizannyo ng'ate emizannyo gimanyiddwa tigigatta abantu. Uganda has just returned victorious from the Commonwealth Games, as you might have watched in England, where we won at least 3 gold medals and 2 bronze medals, and I think we need to give a hand clap for that. Our national team, I'm happy my brother is from South Africa here, was able to beat the #1 netball champions of Africa who have been the South Africans. Sports is important for social and communal cohesion. Engaging in sports is a sure way of promoting unity, coexistence in society. It's also a sure way of building synergies towards our common goal. President wa Federation of Motorsports Clubs of Uganda, Dipulu Paleria, atangazza ku Uganda okuddamu okuweebwa omukisa gw'okutegeka empaka zino oluvannyuma lw'okusazibwamu olw'ekirwadde kya ssenyiga omukambwe. In 2020, Uganda was poised to host this event. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic that ravaged the world for the last 2 years, we had to postpone the event. Subsequently, the persistence of the pandemic forced us to postpone the championship in 2021. But with that scourge behind us, with all economic and outdoor activities fully open now, we were indeed happy when Film Africa gave us the green light to host the event this year. Empaka zino ezigenda okwetabwamu abavuzi abasukka 200 nga bava mu mawanga ga Africa ag'enjawulo era nga gawerako ziwagiddwa Mountain Dew n'ennyonyi y'eggwanga eya Uganda Airlines saaka abavujjirizi abalala bangi. Tutandise okwegatta eya Mountain Dew Film Africa Motocross of African Nations 2022. Mountain Dew etaddemu bukadde 5 media support, event support, amazzi ne soda. Okwegatta kuno kugenda okukuza empiki za mpaka mu ggwanga yaffe ne Africa yonna. Kati ffe aba Uganda Airlines ng'ekitongole ekisaabaza abantu mu nnyonyi ekya Uganda ekikulu twe partneringa ne FMU, Federation of Motorsports Clubs of Uganda, kubanga bino ebitongole byaffe buli kimu kirina kikifuna ku kinnaakyo. Tewali kati ng'omuzungu bagamba no man is an island, tosobola kubeera island, olina okufuna abantu b'okolagana nabo. Kati FMU bwe tupartneringa nabo ffe tulina obusobozi bw'okubasaabaza ate bo basobola okutuwa abasaabaze kyekisokera ddala. Then ekyokubiri naffe tusupportinga sports naddala mu baana baffe abato. Ffe nnyini tulina ennyonyi zaffe ennene Airbus zisobola okusitula cargo wa ezo pikipiki spare parts z'ebimotoka z'edduka z'aba kubanga FMU eyina emmotoka ez'empaka eyina pikipiki. Uganda yakukiikirirwa abavuzi abasoba 30 era nga ttiimu ya Uganda Motocross Cranes wetongozeddwa olunaku olwaleero ebaddemu abavuzi wakati w'emyaka 5 n'65 nga yakukulemberwa Alistair Blick mutabani wa Nakinku era nga yali kapiteni wa ttiimu y'eggwanga Arthur Blick Jr. Enteekateeka zonna ziwedde empaka za Africa eza ddigi eza Film Africa okugibako akawuwo wiikendi eno mu Uganda ku kisaawe kya Galuga. Era olunaku olwaleero empaka zitongozeddwa okubanga empaka zigibako akawuwo wano mu Kampala. Nze Saikasin Sekalala ku lwa CTV Enjuba Egoloobye. CTV Enjuba Egoloobye bwete bwetambudde olunaku olwaleero nkwebaza gwe atweyunzeeko okuva gye twatandikidde okutuuka akaseera kano. Enjuba Egoloobye ekomawo olunaku olw'enkya ssaawa emu tujja kuba wano okuba nga tukutuusaako amawulire ate olunaku olwaleero ku ssaawa 3 tulina amawulire mu luzungu PM edition mpozi ate era ku ssaawa 4 tulina the big debate ne Gabriel Iguma agenda kujja be ng'agikutuusaako programu yaffe ya byabufuzi n'ensonga endala ezikwata ku ggwanga n'eziruma eggwanga tuleeta abakugu ne baba nga bamenyaamenya ensonga n'osobola okubanga obinnyonnyoka togisubwa ku ssaawa 4. Musula bulungi mweraba.